Приветушки-плюшки, я Тори, и мы продолжаем проходить Enderal. Решила я, в общем, вот это задание сделать, посетить допрос, надеюсь, я пришла туда, и потом отдохнуть. Потом уже посмотрим, что будем делать. Я не стала специально сюда заходить, потому что если допрос там, то, скорее всего, я зайду, и он сразу начнется. Поэтому пошлите сейчас. Так. Я туда пришла? Господи, что так... Да, я пришла правильно. The Grand Master and the Truchessa do not want to be disturbed. I'm sorry, sister. I didn't but kill her. Good work How in the heart. often do really. I have to tell you that? The Grand Master and the Truchessa Блин. do not want to be disturbed. I'm sorry. sister. Да все, заткнись, я поняла. Work There in are the heart, thousands really. of dust addicts in the city, and not just me. Damn it. Yes, I gave Korek the locations of our outposts. Так, but хорошо. I had nothing Смерть to do with Элишарию the death of that отношения woman. не имеет, без моего Then at слова. least tell us who else Korek bought. Who hired the mercenaries in Old Rashengrad? I don't know. And even if I did, I wouldn't tell you. And do you know why? Because this war is madness, Tealor. It is madness. It is unnecessary. And you are too fucking blind to see it. I am blind? Which of us is the traitor? Which of us is responsible for the deaths of hundreds and hundreds of people? Let's stick to the point. Accusations lead us nowhere. A word of wisdom from your mouth, Не, Natal. ну реально, блин, сам предал, сам привел врага, и это ты виноват в войне. Go beyond words. Weren't you always the most determined of the three of us? For 3 decades you led this country, and you never showed any weakness. But no, as soon as the grand, presumed dead Tealor Ranthiel returns, all you do is bow and scrape. Why, Natara? Have you too come to believe that pile of scrap metal out there can save us? Whatever that's supposed to look like. Or do you do it because Tealor warmed your bed back in the day? You are only making it worse. Oh, am I? You are so bloody blind. Blind and stupid. Both of you. Don't you realize how much of a fool this Korek really is? His only condition for peace was that we would stop rebuilding some ancient machine. What would that have cost us? Nothing. But no, Tealor. To you, this fantasy of cycles and high ones is more important. More important than anything else. Damn it, even your own people. Fantasy. So you still believe that the threat is not real? After all that has happened? I don't know. I'm a warrior, not a sage. But even if it is real, what I do know is that we can only lose this war, and that we will dig more graves with each day we wage it. Up here we are safe, yes, but what about the villages, the farmers? Don't get me wrong, Tealor. I know what I did. But sometimes a quick cut is better than bleeding out slowly. Korek Решил за would have всех. conquered the city. We would have surrendered. And maybe he would have even shown mercy. But it's too late for that now. No. You didn't do this for our country or our people. You did it because you wanted to save your own skin. Nothing more and nothing less. And yes, Jarek, maybe you are right. Maybe we can't win this war. But that doesn't mean I will surrender. Because I have something that you don't. Principles. You don't have any. You have nothing but your bottle of booze and your bloody dust. You are a hollow man without talent. And the only reason you are here and not in the alleys of the Undercity is your bloodline. And now people are dead, all because of your cowardice. Do not think I will ignore that for old time's sake. I will count to 3. Who else has Korek bought? 1. Now aren't you a tough guy, Tealor?
too. What I did was right. One day you'll realize this too, and then you will be ashamed for you just... Tilo. We are done here. Хорошо, послушали. Ну, я считаю, что он не прав. Этот Джорик. Джорик же. Короче, этот мужик, который всех предал, он не прав. Типа, даже если бы мы не смогли спастись от этого цикла, все вот это вот такое, туда-сюда, люди бы жили чуть подольше. Типа, не все знают о том, что приходит цикл. А тут война, все знают уже об этом. И, короче, он просто сделал только хуже. А этот Корек вообще тут решает просто за всех. Я не хочу войны, но я нападу на вас, потому что вы хотите делать то, что я хочу. Такая вот тут сука. Ладно, пошлите отдохнем. Будем смотреть, что делать. Мне еще, блин, на рынок надо. Я совсем что-то забыла. Хотела зайти. Ну ладно, у меня вроде... Ну, у меня еще есть местечко, ладно. Уж на крайняк у меня есть рюкзак. Так. Мне прям на какую-то определенную кровать нужно, да? Да я даже дверку закрою. Что, задыхать пришла все-таки? Так, ну-ка. Прям с оружием ложимся. Опять? Хорошо. Блин. Как-то, вы знаете, возвращаясь сюда, вроде бы должно быть как-то тревожно в ожидании того, что сейчас будет. Но мне как-то даже спокойно, если честно. Не знаю почему. Вот вроде бы должна какая-то пакость произойти. Но это, я так понимаю, наш был дом. Или что-то такое. Nutriousness of meat. Конечно же, тут про мясо. Про что же еще? Ладно, идемте к нашему батике. Тут такая музыка красивая. Тут вообще в целом так красиво. А это что-то типа мельницы какой-то. Мне интересно, мы здесь реально жили? Вот тут в горах каких-то. Если мы реально тут жили, то вообще класс. Ну, хотя здесь, наверное, так одиноко. Не похоже, что здесь есть люди еще. А это как будто он достраивается или ремонтируется. Кстати, сюда можно подойти? Я просто сколько здесь вот была, знаете, еще... Я ни разу это все не исследовала, тут не ходила. Но здесь ничего, по-моему, нет. Тут есть записка, но я не могу ее, к сожалению, прочитать. Блин, ну тут места красивые, конечно, вообще. Ладно, вроде бы больше ничего нет. Идем. Ну что? О боже, он с каждым разом выглядит все хуже и хуже. Now look who's here. So, my child, I know you still didn't find it. You think you know what you're doing. But the truth is, you're still wandering through the mist, just like all the others. Yes, that is what you believe. You know, it would be so easy to see the truth, to feel it, if you, for all your heroism, had not forgotten one thing. To listen. Come, let me show you what I mean. Мне все еще интересно, что произошло с нашей семьей. Ну, то, что они все погибли и там случился пожар, это, конечно, понятно. Но почему он постоянно говорит, что это моя вина? И все такое. Блин, реально здесь так спокойно. Я, конечно, знаешь, сейчас страшанина произойдет. Здесь реально почему-то так... Наверное, из-за музыки, из-за всего, как тут все выглядит. Че, мне садиться? There we go. Sit down and let us listen to the silence. Какой сайленс? Okay, fine. I get it.
You know you have sinned, and that's why you're lying. But look, honey, I'm your husband, and I deserve the truth. Что? Lying is a sin. You know that as well as I do. And you also know the position this puts me in. What else do you want me to say? It's ours! Yours! Mine? You make me unhappy. You know that. You make me very, very unhappy. Next time it's going to hurt. Whose child is it? Oh Lord, is this what I get for my piety? All these years I sacrificed myself for this family. I toiled, I buried my dreams, and all of it because I wanted them to be happy. And now my own witch betrays me and carries another one's fruit in her belly. But no, as if that weren't enough, she denies me the truth. Me, her own husband. Just what am I supposed to do now, Lord? I beg you, tell me. What shall I do? То есть я так понимаю, вот этот Of мужчина... course, Lord. You are right. Тут еще чудак. How could I be so blind? Он сейчас всех убьет. The Creator has spoken to me, honey. A child born of sin is tainted. And this is why we will drown it. Yes, that's what we'll do. As soon as it's out, we'll put it in the trough. You're a monster! You're a goddamned monster! I beg your pardon. No, I think you just said something that would have made me really unhappy. But unfortunately, I didn't hear you loudly enough. So please, be so kind as to say it again. What? I can't hear you, darling. I can't hear you. So tell me, my child, how does it feel to be powerless? How does it feel having to watch and not being able to do anything? Интересно, это все действительно было? Или это игры разума, или того, чего с нами происходит? Но если это реально было, то он тут еще урод. Даже если это действительно не его ребенок, это не дает ему права избивать женщину. Ну, типа, она тоже не права, если это так. Мягко говоря, не права. Но это не так решается. Нельзя бить никого. Ты мне еще с первой серии не понравился. No, but now you can, can't you? But there's no more time, Наконец-то. I have to go now, forever. It's been so long since I last ate, and I'm craving a slice of meat. Bloody, crisp meat. Goodbye. А можно встать-то? Я же не вижу ничего. Ух, ё-моё. Плющит. Плющит. Пока, папочка. By the wise hermit, what's the matter with you? Чё, пришел? Извиняться пришел? Hey, come on, wake up. Да. Я хочу кое-что сказать по поводу Джеспара. Во-первых, я решила, что обижаться на него за то, что он был в проститутошной, неправильно. Потому что, во-первых, мы с ним ни в каких отношениях не состоим, грубо говоря. Во-вторых, он был в Штатах. Возможно, он ничего не успел сделать. Про сестру. Он сказал, что он, типа, там, наплевал на то, там, как она себя чувствует, ей не писал туда-сюда. Но я думаю, возможно, во-первых, он был пьян и, возможно, преувеличил или что-то такое. Во-вторых, но он ведь тоже пострадал, и его родители, это же ведь его родители тоже. И, скорее всего, это был просто такой его способ от этого убежать. Просто творил всякую фигню, что он там делал. И на сестру тоже забил, потому что
Это все-таки напоминание о семье. Я думаю, в этом причина. Просто он от этого пытался убежать. Ну, а про эту девушку его, что-то я забыл, как ее зовут. Он вроде сказал, что там было много бандитов туда-сюда. Но было бы тупо пытаться уже ее спасти. И они бы просто оба умерли. Возможно, если бы я была сама в этой ситуации, я бы сказала: хер ли ты убегаешь, ну-ка меня спасай. Но это было бы эгоистично, потому что он бы тоже умер. Какой тогда в этом смысл? Мы просто бы оба сдохли. Вот и все. Ладно, все, давайте. Возможно, я не права. Пишите тоже, что думаете. Мне интересно почитать, что вы думаете об этой ситуации. What? But we will. You found the black stones, and we'll use them, no matter how hard this Korak tries to stop us. But first of all, you should calm down a little. No offense, but you look like shit. Это очередной приход. Shock of shocks, because I heard you screaming. Слава богу. Plus, look, about that talk we had in Silver Cloud, that was a pretty disgraceful performance on my part. It's just that the past few moons were a lot for me to deal with. Let's put it that way. And what happened to Adila, it was the last Ну да, как я и говорил. I guess what I'm trying to say is, sorry. I said a lot of bullshit down there, which Ладно, прощу тебя, так и быть. Блин, я не знаю, ну тупо это спрашивать, он по-любому, он обидится на это, он это не оценит и все такое. Но очевидно, что, блин, он просто был пьян. Короче, не буду это говорить. Ну, блин, давайте. Очень сильно ценит. Отлично. You never stop surprising me, I'll give you that. But, how am I? Honestly, I don't think I've realized, let alone processed. Вообще-то, если бы не я, ты бы там так и лежал и разлагался. There'll be plenty of time for self-reproach after we've lit this machine out there. No matter how big my part was in what Adila became, the High Ones used her depression to trick her into doing what she did. And they'll pay for that. But, be that as it may, Skyrim and the Archmagister asked for you. It's about this Numenos thing. Best you go see them as soon as possible. No, in the Chronicum. And one more thing before you leave. Kalia, the sad-looking girl. How do you feel about her? Мы с ней подружки. Just curious. Thanks for being honest with me. Забытая We'll catch родина. up later, okay? Take care. Я не хочу сейчас с ними разговаривать. Стой. Huh? Ничего интересного. Стой. Не хочу вот это сейчас делать. Ну хотя... Просто я хочу пройти кучу всего вот этого, что у меня скопилось. А у меня столько... Я, кстати, не знаю, где вот это вот все искать. Солнечный берегу, лощине глубокопатель, золотые листья, пороховой пустыни. У меня есть какая-то кукла, и ее надо вернуть туда, в колодец, но что-то я от нее сейчас знаю. Следы прошлого. 4 звезды. Найдите перескипать в старом скмане, старый мисс Камюр. Даже вот не знаю, что ногой в дверь. Спросите о работе роста. Я думаю, знаете что? Где... Вот. После долгого разговора с... Давайте сейчас я, ладно, схожу, спрошу там, что у них там. Как дела? Туда-сюда. В этом хроникуме. И пойдем искать девушку эту Тару. Хочу немножко приостановиться Где? Приостановиться немножко в поисках спасения. Вот так. Ой, как красиво! Я хочу. Ну реально ж красиво. Так, хроникум. Вот он. Сейчас, короче, с ним поговорим. Ну да. Свиток. Ну никому не надо, мне надо. Sounds to me as if we'd risk a lot for just the ghost of a chance. I'm not sure if this is Да, wise. свалите. Oh, hey. No chance is better than two. That's how the saying goes. You should talk to the Grandmaster. He called for you. Did he now? How nice.
Then I suppose I'll answer the holy call of duty. Walk blessed, Archmagister. Ah, prophetess. If you have a moment, I'd like to talk. Just come upstairs when you find the time. Со всеми надо поговорить, как вы мне надоели. Well, I suppose as good as can be expected under our circumstances. The Truchesses sent half our Arcanists to reinforce the gate sigil, which makes working on the beacon harder, of course. Furthermore, the nightmares have become worse, and more reports of the Red Madness are coming in. It's tragic. Truly tragic. Yes, citizens are disappearing from the city, and our outposts are finding them in the wilderness, starving and delirious. And even worse, they are extremely violent. Take care if you're on the road. Точно, я помните, я встречала одержимого. Oh yes, without any doubt. The war has made things far worse. It's almost as if the High Ones draw strength from the chaos. Or maybe Ну, it's a мне sign помогает that the женщина в cleansing вуале, поэтому я думаю, мы сможем. Хотя... Короче, не знаю, возможно, все станет еще хуже. Возможно, будет жопная жопа, и надо что-то делать. Well, let's say we have a lead to a place where we could find a lead. Ой, давай только быстро. While you were sleeping, someone tried to break into the storehouse of the garrison. A starling named Kamai. You have? That's good. Then he might trust you. Не помню, если честно, но... Well, brace yourself. He said he was looking for Shadow Steel, because he's been working on a starship for 2 decades now. He wants to use it to find the forgotten homeland of his people. Yes, doesn't it ring a bell? The Star People believe that their ancestors were born in a forgotten place among the stars. A place without war or hunger, where everyone lives in perfect harmony. All the technology, all the machines that we owe to them were invented to help them get back to this place. A very nostalgic idea. It really is, but unfortunately, a lot of Star People have died in that quest. The starships have crashed, or they simply disappeared. Может, они прибыли туда и просто не стали возвращаться. Kumai, however, claims that he can do it. Курмай. Ну, это не тот, который делает этого. Ну, вы поняли. Well, bear with me. At first, of course, we all considered him insane. He was begging and pleading and insisting that he was just an inch from finishing his ship, and that it really could get him to the Star City. Oh, hey. Unlike the others, the Grandmaster listened to him, and he ordered the scouts in Duneville to look for the cave where he claimed his workshop was. And you won't believe it, but they found out 2 things. First of all, the ship really does exist. And secondly, he says he used ancient Starling plans to construct the ship, which were handed down for generations in Anku, the Starling city on Nerin. We had a look at them. They look very similar to the plans we used to construct the beacon. Well, either that, or the ones who created the beacon also helped the Ancient Fathers build the Star City. There's no way to know for sure. But either way, what it does mean is that the Ancient Fathers must have known about the cycle, and therefore about the High Ones and the cleansing. Well, let's put it this way. If anybody knows, it's them, and it's definitely the best lead we have found so far. So, in other words, what that means is that we need to help this Kamai finish his ship, and that we will accompany him on his journey to the Star City. Just imagine if it works. A city in the stars that has lasted for millennia. It's unbelievable, truly unbelievable. You make it sound so easy. But in a nutshell, yes, that's what we need to do. First, you should visit Kamai's workshop in the Powder Desert. The Grand Master and some Arcanists have already left. And needless to say, be vigilant when outside the city. The Neromese might not be careless enough to have their camp right in front of the gates, but they have established outposts all over Enderal, as you have undoubtedly already noticed. You are familiar with teleport magic, aren't you? Here, take this scroll. It will transport you directly to the Powder Desert. I need to get back to my studies now. The more we learn about the beacon, the more fascinating it becomes. Чё? Почему это провалено?
А. Вот. Да и пофиг, если честно, найти в яйца. Где этот? Юсла. Так, вот это убираем, пока я туда не пойду. Там, где-то наверху. Я не знала, что так будет. Я эти яйца оставляла, не знаю, лучшие времена. Ну, типа, это просто такое скучноватое задание. Там просто бегаешь и ищешь, и Ну ладно, провально так провально. Что теперь? Что не поделаешь. Lashari brought that map from some Parayan ruin a couple of weeks ago. Looks confusing, doesn't it? She said it contains more knowledge about the Parayans than all the tomes in the Sun Temple's library put together. And now she's gone. Just like Constantine. Да, мне тоже ее жалко. It still feels surreal. Well, let us say that I have been thinking Мне кажется, он ее любил. about the Ну или они decisions были we очень make in хорошими life друзьями. and where they lead us. But let's not talk about that. Хорошо. I did, yes, because I require your help in a personal matter. There hasn't been a good time since the Red Madness broke out. And believe me, I wouldn't bother you with this if it weren't important. Hard to explain. Come. Просто хожу, со всеми общаюсь. Fair enough. Where do I start? Ну, с чего-нибудь Imagine the начни. following scenario. You're in an old fortress. Suddenly a door opens and a bandit charges in. Так. Before you even realize what is happening, he raises his bow, knocks an arrow, and fires it straight at your throat. What happens next? Скорее всего, я умру. That is one possibility, yes. It might be the one you would experience. Truth, however, is a bit more complex than that. Reality branches off into millions of new realities. One in which the bandit kills you, one in which he gets hit by a falling piece of rubble from the ceiling, one in which a tunnel spider jumps out from the shadows and kills him. The possibilities are endless. Everything that can happen will happen, and creates a new eventuality in the process, another reality. In a million others, yes. There might even be one where a magical anomaly suddenly transforms the bandit into a mirror. Everything that can happen will happen. This is the nature of our universe. I'm getting there. I assume you know that this mechanism is also the reason for the existence of magic. An arcanist is able to transport eventualities from one reality into another, and thus perform feats considered supernatural. So far, so good. But what if there were a way to not only bring elements of other eventualities into ours, Ты хочешь but to спасти travel Лишарь? these other realities physically? I am indeed. Well, this is where it gets exciting, isn't it? With the Planeswalker. Come, let us sit. Слишком долгие разговоры. Если бы я не записывала, мне было бы все равно. Ну, блин. Когда записываешь, это не очень удобно. Have you ever heard of the name Dalmarek? Да. That's the one. What hardly anyone knows, however, is that Dalmarek's experiments reached far beyond the Sunwheel. Among other things, he worked on a device called the Planeswalker, a combination of Endralian mentalism and Parayan technology. Temporarily, yes. Sadly, Dalmarek never had the chance to finish it, since he was too busy blowing up Thalgard. Lashari? No. Even if we were to find a reality where she didn't die, we couldn't bring her back. Suffice it to say that there is something I need to see. Something I want to see. To be honest, it wasn't my intention to drag someone else into this. But there's no other choice, so here we are.
Indeed. It would mean a lot to me, if that's worth anything to you. Apart from doing a good deed, Блин, не одобряет это. do something arcanists have been dreaming of for millennia? Так я-то не Rest чародей. assured, I will properly reward you. Стоит спросить про награды, все сразу обижаются. А я что, должна это в ущерб себе делать? Well, first of all, we need to acquire two materials I wasn't able to find here in Ark. The ether Такие все crystal, интересные, which жизнью was found рискуя. Они такие, ой, ну according to это my же там research, типа такая a важная Minotaur's штука. laboratory in Thalgard would be a good place to start our search. Yes, I'll tell you more about it later. Ну, тупо про это спрашивать, потому что... Right in the Кто middle мне of Thalgard's поможет? contaminated areas, so it will be dangerous. You have a map, don't you? Here. That's where we should find the entrance. I have some preparations to make first, so let us meet there shortly. Ah, and one more thing. I would appreciate it if we could keep this matter between you and I for now. Это без I проблем. know I've said it before, but this mission is personal, and I'd rather not have to justify it to Aranthiel. Firstly, because it's a personal matter. Secondly, it's too much of a risk as long as Khalim and his helper are still sauntering about. The less people know of this mission, the better. The essentials. Well, suffice it to say that what happened to Lashari and Constantine have made me question certain things. I know that they gave their lives for the greater good, but frankly, there have been times when I've found it hard to stay true to our cause. I am hoping that what I'll find over there will help me regain some sense of purpose. Yes, I know, probably not the answer you were hoping for, but it's the best I can do for now. Forgive me. Хорошо. We will. I will meet you in Thalgard. Ну, жди. 4 звезды тоже. Ой, короче, ребята. Ой, как красиво тут тоже. Пойдем в следующей серии, но я пойду помогать Эсме. Со всеми поговорил, всю серию только и разговаривал. Ну вот кто это будет смотреть? Ну без этого никак, тут сюжет нужно понимать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.